Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So today's our topic is graph of a linear equation in two variables. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Its x-axis, its y-axis. Point like 1, 2, 3, 4, 5. This is positive x-axis and this is negative x-axis. Similarly, it's positive y-axis and it is negative x-axis. In last video, we have done how to find the solutions of linear equations. So today our first question is to draw the graph of our equation x plus y is equal to 4. To find the solution of this equation, firstly we will let the value of x or y. So सब तो पहला आप value x दी put कर देंगे 0. Then put value of x in equation. Then our equation becomes this. So our y is equal to 4. Similarly, put y is equal to 0. Then our x is equal to 4. एक ग्राफ बनाने लिए मिनिमम दो सॉल्यूशन चाहिए ने इक्वेशन दे. So we find the solutions of this equation. When value of x is equal to 0, then value of y is 4. When value of y is 0, then value of x is 4. Now we will draw the graph of this equation. When value of x is 0, value of y is 4. This is x-axis. Here value of x is 0 and value of y is 4. Next, जो x की value 4 है, x की value 4, तो y की value 0. So this is now our graph for equation x plus y is equal to 4. इत्थे x की value है 4, y की value 0. The y की value 4 and value of x is 0. Similarly, for next question, put value of x. Put x is equal to 0. Then in equation, the value of y comes out to be 3. Now put value of x, that is 1. Then in equation, value of y comes out to be 1. So now solutions of this equation is when value of x is 0, then value of y comes out to be 3. When value of y is 1, then value of x is also 1. Now graph for this equation. जो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 3. जो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1. ये पॉइंट इत्थे आऊगा. हुण ये पॉइंट्स नूं मैच कर दो. So this is our graph for equation 3 is equal to 2x plus y. ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਆ. ਮੀਨਸ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ. Now next question is x minus y is equal to 0. Here put value of x is 0, then value of y comes out to be minus 2. If value of y is 0, then value of x comes out to be 2. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ graph draw ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Its x-axis, its y-axis, its points are 1, 2, 3, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, and minus 3. Minus 1, minus 2, minus 3. Value of x है 0, the value of y है minus 2. This point, when value of y is 0, value of x comes out to be 2. ਹੁਣ ਇਹ ਪॉइंट्स ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ. ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ x minus y is equal to 2 ਦੀ. ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ 2 and 0 and this point is 0 and minus 2. Draw a graph of a linear equation that is 3x plus 2y is equal to 6. Put value of x, that is 0, and then find the value of y.
When value of x is 0, then value of y comes out to be 6 by 2, that is 3. When value of y is 0, then value of x comes out to be 6 by 3, that is 2. Okay. Now draw a graph for this equation. X-axis is y-axis, points are 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 1, minus 2, minus 3. Here value of x is 0 and value of y is 3. Value of y is 3, and in next value of y is 0 and value of x is 2. So this is our graph for equation 3x plus 2y is equal to 6. Next, at what points does graph cut x-axis and y-axis? ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ x-axis ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0. Means at x-axis it cut at 2. And on y-axis its point is 0 and this point is 0 and 3. So on y-axis this equation cuts on y is equal to 3. So in x-axis it cuts at x is equal to 2. Similarly, in y-axis, it cuts at y is equal to 3. Next question is draw graph of x is equal to 2. सब तो पहले इन्हों आप x ते y दी फॉर्म च ले लेने x plus 0y is equal to 2. मैं जिथे वैल्यू y दी कुछ भी पुट करी जाओ then x दी वैल्यू अपने को हमेशा 2 ही आऊ. For example, value of y, जो y the value is 0, then value of x comes out to be 2. When value of y is 1, similarly x the value 2 रहो. चाहे y the value कुछ भी put करो, but x the value हमेशा ही अपने को 2 ही रहो. So ਹੁਣ ग्राफ किमें होगा? जो x the value 2 है, y the value 0, this point. When value of y is 1, then value of x is 2. Similarly for these points. ਹੁਣ ਇਹ points ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ x is equal to 2. ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ x is equal to k, ਜਿੱਥੇ k ਦੀ ਹੈ ਕਨਸਟੈਂਟ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਬਣੂਗੀ y ਐਕਸਿਸ ਦੀ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ y is equal to -5 ਦਾ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂ x 0x plus y is equal to -5. कोई भी वैल्यू x की पुट करी जाओ पर हमेशा अपने को y की वैल्यू -5 ही आओ. x की वैल्यू 0, then y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 1, then value of y is -5. Okay, if we now draw the graph for this equation, its x-axis is y. So ਇਹਦਾ graph ਕੀ ਬਣੂਗਾ? Parallel to x-axis where y is equal to -5. So important point ने ਜਦੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਈਕ 2 3, ਦੈਨ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ. ਇਫ x is equal to k, then ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ ਟੂ y ਐਕਸਿਸ. Now solve 2x plus 1 is equal to x minus 3 and draw a graph. So पहले 2x इधर माइनस ना हो जो is equal to -3 -1. So x is equal to -4. Now draw a graph. Graph for this is when x is equal to -4, which is parallel to y-axis. This is graph for x is equal to -4. Similarly, last question of this video is 3y minus 2 is equal to 2y plus 3. Then 3y minus 2y is equal to 3 plus 2. Then value of y comes out to be
5. So our now graph becomes, its x-axis, y-axis, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -1, -2. Value of y is 5, so which is parallel to x-axis. Thank you to watch the video.